Okay, welcome everyone to the HeartSpeak Heal the Healer Day. Bienvenue tout le monde à la journée guérir le guérisseur. For everyone here in the room, but also on the video, watching later, welcome. And I've been doing this every place I go this tour. J'offre cet atelier à chaque endroit que je visite pendant cette tournée que je suis en train de faire. In HeartSpeak, I believe that I have a saying, inner peace, world peace through inner peace. Avec HeartSpeak, elle croit à la paix mondiale et par la paix intérieure individuelle. So I think I see it as my gift to the world to help people have more inner peace. Alors je trouve que c'est mon cadeau au monde pour aider les gens à avoir plus de paix intérieure. And hopefully this will lead to more toward world peace. Et on espère que ça va aller encore davantage vers la paix mondiale. And this morning we're going to be going through a lot of different clearings. Ce matin, on va faire beaucoup de libération. I will follow the energy a bit. Je vais suivre les courants de l'énergie. I have a structure, a bit of a structure, but if I feel like we need to go somewhere else, we'll go there and forget the slides. Il y a une structure au cours, mais si je sens qu'on doit aller ailleurs, on va aller ailleurs. And I tend to work very generally. J'ai tendance à travailler vraiment en général. Rather than a really specific. Plus que sur quelque chose de très spécifique. And the reason I do that is I like to cast as big a net as possible. Je fais cela afin d'inclure le plus de choses possible. What we'll do, we'll work for about an hour and a half, and then we'll have an hour and 15 minutes. We'll have a half-hour break. Alors, on va travailler à peu près 1 heure et 15 minutes, et après, on va prendre des pauses d'une demi-heure. And I do encourage you to take a break, have a cup of tea, walk outside, because we're going to be doing a lot of clearing. Alors, je vous encourage à vraiment profiter de la pause, prendre une tisane, aller vous promener à l'extérieur, parce qu'on va travailler beaucoup de libération. So you'll need a break. Alors, vous allez avoir besoin de ça. It's also, I think it also is good for people that are either new to HeartSpeak or even not new to see the flow of a session that I do. Et je trouve que c'est bon aussi pour les personnes qui sont nouvelles à HeartSpeak ou les autres aussi de voir la démarche que je suis. Because I don't muck around in my sessions. We get a lot of clearing done. Yes, and if at any time you feel like you want to stop and not clear, that's fine. Si à un moment donné, vous voulez et ne pas faire la libération, c'est tout à fait correct. And if you want to go to the toilet or go outside, please yourself. Si vous avez besoin d'aller au petit coin ou vous voulez aller à l'extérieur, faites ce que votre cœur vous dit. Because this is a morning for you to receive. Parce que c'est une matinée où on va recevoir. So sit back and receive. Alors, regardez-vous, installez-vous et recevez. Okay. Bon. So a little bit of
etiquette for this morning. Alors, quelques indices de comportement pendant les mises en pratique. And there's probably will be 2 more people in the room, which is quite a lot. Il y aura probablement 2 autres personnes qui viendront dans la salle. C'est pas mal de gens. Bien que si tu peux And everyone will clear in their own way. Chaque personne va libérer de sa propre façon. Yeah, guys, do you want to get Bon. So just respect everyone's process. Alors, respectez le processus de chaque personne. And let them express themselves however they might. Permettez-leur de s'exprimer comme ils ont besoin de s'exprimer. I think that's all I wanted to say there. Good. So the number one clearing that I do on myself is I'm okay. I'm okay. Et la première libération que je fais toujours sur moi, c'est je suis OK. And this is the second most frequent clearing I do. Et le deuxième, c'est le deuxième, la deuxième libération que je fais sur moi. During points of transition, it's really common to struggle. Pendant des moments de transition, il est normal, très fréquent d'avoir beaucoup de vie. And then there's been a lot of changes lately. Il y a eu beaucoup de changements. And I think if we could just flow with the changes, I think we will be happier. Et si on pouvait aller avec les changements, on serait plus à l'aise, plus serein. So when we do the clearing, I want you to make use of the floor, the mats, whatever you can lie down, roll around, do what you need to do. Mais quand on va faire les libérations, Anne nous encourage, nous invite à utiliser le plancher, les tapis, nous rouler par terre, faire ce que nous avons besoin de chacun de nous. Yeah. And during the pivot, if you're lying on the floor, I suggest taking the starfish pose. Et pendant le pivot, le pivotage, là, si vous êtes par terre, je vous encourage, si tu as de prendre la position. Completely open. So, close your eyes. Fermez les yeux. And consider changing. Consider changing. Envisagez la possibilité de changer. And for your own benefit, rate the amount of upset that idea causes you, 0 to 10. Et juste pour vous, évaluez combien de dérangements ça vous dérange, et de changements, de 0, changement. Be honest with yourself. Et soyez honnête avec vous. Push. C'est repousser, une résistance à la repousse. So to feel this push, feel the pressure building around you. Alors pour ressentir ce repousser, ressentez la pression qui augmente. And feel your resistance to the pressure. Ressentez votre résistance à cette pression. Like you don't have enough space. Comme si vous n'aviez pas assez d'espace. And when you're ready, put your hands up. Et lorsque vous serez prêt, montez les mains. And assert your right to your space. Et imposez votre droit à votre espace. And start pushing and clearing your space. Et commencez à pousser et à clairer votre espace. Feel the no. Ressentez le non. Back off, get away. Reculez, faites-moi de la place.
Keep pushing. Continuez de pousser. Be assertive. Imposez-vous. For once in your life, be assertive. Pour une fois dans votre vie. Imposez-vous. Claim your space Prenez votre espace. until there's nothing more to push. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à repousser. And your space is your own again. Et que votre espace vous appartienne de nouveau. When you reach that point, take an open posture, get ready to pivot. Et lorsque vous êtes arrivé à ce point-là, adoptez une posture ouverte et apprêtez-vous à faire le pilotage. If you're ready to pivot, the pivot is ease. Si vous êtes prêt à pivoter, le pivot, c'est l'aise. If you're still pushing, continue to push. Si vous êtes en train de repousser toujours, continuez à pousser. One more big push if you're still pushing. Un autre grand repousser, si vous êtes toujours. And then open up and fill your space with ease. Ouvrez votre posture, puis remplissez votre espace d'aise, de bien. In ease. Installez-vous dans le Choose ease. choisissez l'aise. Enjoy ease for a moment. Bénéficiez-en pour un moment. Regardless of the chaos around you, the change around you, Peu importe le chaos, you can choose ease. vous pouvez choisir l'aise. And when you feel, enjoy that for a moment. When you feel ready, open your eyes. Bénéficiez-en pendant quelques instants. Et lorsque vous vous sentez prêt, and then once again, consider changing. et encore une fois, envisagez la possibilité de changer. De changement dans votre vie. And once again, rate the amount of upset that can, you feel with change. Et encore une fois, donnez un chiffre, évaluez le degré de dérangement de 0 à 10. And with your fingers, just motion to me what number you're at. Et avec vos doigts, indiquez à combien vous êtes maintenant. Okay, we'll go again. On y retourne. An emotion. So fear. C'est une émotion, c'est une peur. No point of formation. Come into a ball. Protective posture. Posture de protection. And look for that feeling of fear that, oh no, what if, worry. Ce feeling de peur, une peur. Oh. Worry, oh dear. Now exaggerate it. Exagérez. Make it worse than it might actually be. If you find the fear easing, put a little bit of love in the space that the fear occupied. And then look for some more fear. Et après, ensuite, recherchez encore d'autres. And exaggerate that next fear. Exagérez cette prochaine peur. And make it physical. Rendez-la physique. Your body might want to move. Votre corps se déplacer, bouger. You might want to tremble or shake. Il a besoin de trembler. Or rock. S'agiter ou se balancer. Fear. One more big push of fear, and then open up your posture. Et une grande poussée de et ensuite ouvrez les yeux fermés.
And this time really open. If you're on the floor, you might want to lie down and open up. Et c'est possible, mais vraiment ouvrir. Si vous êtes par terre, vous voulez peut-être vous allonger et ouvrir. And feel love. Répandez l'amour. Feel your whole heart space full of love. Remplissez votre espace d'amour. So that every cell is full of love. Afin que chaque cellule soit remplie, comblée d'amour. Every cell is smiling full of love. Chaque cellule sourit d'amour. Wrap a big love blanket around you. Entourez-vous, rendez-vous dans une couverture d'amour. Until you feel loved. Jusqu'à ce que vous vous sentiez aimé, entouré d'amour. And then consider changing. Et ensuite, envisagez la possibilité de changer, de changement de vie. And sit Installez-vous maintenant and feel the amount of upset. Sentez combien ça vous dérange de 0. And with your fingers, once again, tell me where you are. Et avec vos doigts, indiquez-moi encore une fois où vous êtes. Ah. Boom. With change, we often have to let go. Avec les changements, il est souvent élargi. Can you read that from there, Val? En ce moment, il y a du travail à faire, des liens à couper, des leçons à apprendre. Il y a des portes à fermer et à sceller, ainsi que des chapitres qui doivent prendre. I'll read it in English. Right now, there's work to be done. There are ties that have to be severed, lessons to be learned. There are doors that have to be closed and sealed shut, as well as chapters that must come to an end. Consider that. Envisagez ça. Emotion. So fear, anger, sadness, grief, sadness. C'est tristesse, deuil. No point of information. Hands. Put your hands over your eyes, tuck your head. Les mains devant les yeux, rentrez votre tête. Start lengthening your breath. Commencez à allonger votre respiration en dessous. And feel sad. Tristesse. For once in your life, allow yourself to feel sad. Pour une fois dans votre vie, permettez-vous de ressentir Grieve. cette tristesse, ce deuil. Grieve the things that are gone. Ce deuil de tout ce qui est passé, tout ce qui est parti. The things that will never be the same. Les choses qui ne vont plus jamais. Don't hold back this time. Ne vous retenez pas. Laissez-le partir. Things will never be the same. Les choses ne vont plus jamais être pareilles. You carry on through the sadness tunnel. Et continuez dans le tunnel de tristesse Until you reach the end. jusqu'à ce que vous atteigniez le bout du tunnel. You know you emerge from the tunnel when there's a breath of fresh air. Vous savez que vous sortez du tunnel quand il y a comme un changement, comme un souffle d'air. If it's too much and you need a rest from the sadness, take a rest. Si c'est trop et que vous avez besoin de vous reposer de la tristesse, prenez une petite pause. Take a rest, take a few breaths. Respirez quelques fois.
Blow your nose, wipe your face. Mouchez-vous, essuyez votre figure. And then when you're ready, go back into the sadness tunnel. Et lorsque vous serez prêt, retournez dans une tristesse. Be brave in the tunnel. Go into it. Face it. Things will never be the same. Faites face à cette réalité. Les choses ne vont plus jamais la même. Feel your heart break. Ressentez votre cœur qui se brise. Feel your heart ache Ressentez votre cœur qui vous fait for what once was. de qui est déjà été. Sadness can also be sneaky, tricky. Et la tristesse peut nous jouer des tours ici. It can hide Elle peut se cacher around corners and behind things. de l'autre côté et derrière les affaires. But go looking for more sadness. Et aller chercher d'autres tristesses. Let's face as much sadness as possible today. Nous avons autant de tristesse que possible. And the sadness lightens when it feels like you're through the sadness tunnel, or at least this sadness tunnel. Sit in an open posture. Lorsque la tristesse diminue et que vous avez traversé, vous semblez traverser, c'est une redressez-vous comme une posture ouverte. The pivot is peace. Et le pivot, c'est la paix. When you feel ready to pivot, go ahead. Lorsque vous vous sentez prêt à pivoter, faites-le. Your heart space with peace. Remplissez votre espace cœur. Paix. And to this peace, let's find a feeling of grounded. Traverse cette idée souvent des feelings d'être ancré. Feel yourself grow roots into the earth. Sentez que vous êtes en train de développer des racines. Feel peace and grounded. Ressentez la paix et dans cette enracinement. Enjoy that for a moment, and when you're ready, stand up. Bénéficiez-en de la paix et de la paix. Asseyez-vous. I'm going to read this again, first in English, and then Val will read it Je in vais les relire le texte d'abord en anglais, puis après moi je vais le lire.
Right now, there's work to be done. There are ties that have to be severed, lessons to be learned. There are doors that have to be closed and sealed, shut, as well as chapters that must come to an end. En ce moment, il y a du travail à faire. Des liens à couper, des portes à fermer et à sceller, ainsi que des chapitres qui doivent tomber. Believe it or not, that's testing strong for you. The other word we used, remission, yeah. And with change and letting go, it's also helpful to be in allowance. Quand il y a du changement et du lâcher-prise, ça aide d'être en acquiescence. So consider going with the flow. Alors, envisagez la possibilité d'aller avec ce qui That seems strong. reste fort. I'm going to ask you to say this out loud and listen to how it sounds in your ears and how it feels in your heart. Je vais vous demander de dire à haute voix et vous allez écouter comment ça résonne dans vos oreilles et à l'intérieur dans votre tête. I'm okay without control. Je suis OK sans avoir le contrôle. Testing everyone. All right, and see the hesitation that it was hard to say, right? You couldn't say it. I was thinking the room is actually. Yeah. It wasn't you, I'm talking about everyone. Okay. Okay, an emotion. So fear, anger. Point of formation, no. C'est une colère. Okay, hands and fists, angry face. C'est une foi, une face fâchée. And feel the anger that arises. Et ressentez la colère qui surgit en vous. It's not fair. C'est pas juste. No control, it's not fair. Je n'ai pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle, c'est pas juste. Feel like you want to stamp your feet and pound something, a pillow. Tapez les pieds. If you have a cushion, you can hit that. Si vous avez un coussin, vous pouvez taper dessus. Là. Feel the anger. Ressentez cette colère. Now, anger is also a very strong emotion. So if you need to rest, take a moment to rest and then go back in. La colère est aussi une émotion très forte. Alors, si de temps en temps vous avez besoin de vous reposer, prenez 2, 3 respirations et après retournez là-dedans. Lack of control. Manque de contrôle, j'ai pas de contrôle. Anger. Colère. Gather it all up from the last few years. Ramassez tout ça les dernières années. From the all your life. Et de toute votre vie. Feel the injustice. Ressentez l'injustice. Feel the lies. Ressentez le mensonge. You need to rest a breath or two, and then go back in. Si vous avez besoin de vous reposer, allez une ou deux respirations et après retournez. On est dans 15 minutes.
c'est pas ça que As it feels like you want to pivot, I'm going to ask you to rest. Et lorsque vous sentez que c'est le cas de pivoter, vous pouvez vous demander tout simplement de vous reposer. On est petit pause. There's a lot of energy is taken with anger. La colère, c'est une énergie. Rest, because there might be more in there. Reposez-vous, prenez pause, parce qu'il y en a peut-être encore en dedans. Rest for a few breaths. Prenez quelques respirations. And when you feel strong again, find some more anger. Lorsque vous avez retrouvé votre force, que vous vous sentez fort, retrouvez votre colère. And this time, make it bigger than before. Et cette fois-ci, rendez-la plus grande. Get your physical body involved. Impliquez votre corps physique pour la trouver. Les poings, la face. Okay, one more big push of anger. Vous avez poussé une dernière poussée de Let that volcano erupt one more time. Une dernière fois. And then lie on your back Et or ensuite, open up your redressez votre posture. Si vous êtes sur un tapis, couchez-vous. Ouvrez la posture. and start encouraging the feeling of joy in your heart. Commencez à encourager un sentiment de joie dans votre cœur. Joy is that little flicker of lightness in your heart. You encourage the lightness, encourage the joy. Encouragez cette énergie et encouragez cette joie. Let your heart dance with joy. Permettez à votre cœur de danser. And then wrap yourself up in a big blanket of love. Et entourez-vous d'une couverture d'amour. And feel safe. Et ressentez la sécurité. Feel the ground beneath you Ressentez la terre sous vos pieds. and feel supported. Et sentez-vous Supported and support joy, et la joie. regardless of what they're doing on the outside. Malgré ce qui se passe à l'extérieur, You can still choose joy. vous pouvez toujours choisir la joie. In fact, you must choose joy. En fait, il est essentiel de choisir. Choose your internal state. That is freedom. Ça, Enjoy that for a moment and then sit up. Your eyes open.
l'instant, et ensuite, les yeux, série. And then say out loud À haute voix, and feel how it feels in your heart and how it sounds in your ears. écoutez comment ça résonne dans votre cœur et dans vos oreilles. I'm okay without control. Je suis OK sans avoir le contrôle. Encore une fois. 1, 2, Wow, c'est fort. good. I'm going to ask you to say, I allow. What verb are we going to use? Je vais vous demander. Je permets. 1, 2, 3. Good. Good. Take a drink of water. Make sure you keep hydrated today. Even at home, please make sure you stay hydrated. So, just a few little tips to remember during this clearing. If you find yourself thinking too much, tell it can take a break. Si vous remarquez que vous êtes trop en train de réfléchir, dites à votre intelligence logique de prendre une pause. We're not talking, so that's not a problem. On parle pas, donc c'est pas un problème. And we're not talking, but when we do take a break, don't talk about your clearings. Quand on va prendre la pause, ne parlez pas. This is because we're trying to extinguish conditioned responses. Nous sommes en train d'essayer d'éteindre les réponses conditionnées, les réactions. And if you talk about them, it might reignite them. Si vous en parlez, vous pourrez les réanimer. Do you remember that when we store a memory again, the memory can change? Est-ce que vous vous souvenez que quand on remet une mémoire long terme, on remet en stockage la mémoire, elle peut être transformée? And so we don't know how long it takes for that new memory to become solidified. Mais nous ne savons pas combien de temps ça prend pour que cette nouvelle version de la mémoire devienne solidifiée. So we think I read somewhere between 4 to 6 hours. Elle a lu par So maybe if you want to talk about it tonight, then that's okay. Donc peut-être que ce soir, je peux vous donner un parler. So, how are you feeling? Yeah, good, okay. So this is an example of
how I take a broader approach to a problem. Alors, voici un exemple de comment j'adopte une approche plus globale à mes problèmes. We're going to run into the same I'm enough problem though. Oui, on va rencontrer le même problème, je suis suffisante. So let's say the problem that we bring to a session, this session is we'll try to make it as big as possible. So On essaie de le rendre aussi grand que possible. you say your kids don't listen to you. Voilà, on dit mes enfants m'écoutent pas. Can you relate? Est-ce que ça me dit quelque chose? Et c'est Yes, you can work on that problem, Vous pouvez travailler le problème, mes enfants m'écoutent pas. but you might want to make it a bit broader, Mais vous voulez grandir l'idée to say I'm a good parent, et dire je suis un bon parent, je suis une bonne mère. or even broader, Ou encore plus large, je suis suffisamment bonne. is that close enough? Oui, très bien. Okay. Or even broader. Ou encore plus large. Ouais. Je suis suffisante. Does that sound okay? Est-ce que vous savez dans? Oui. Adéquat. Adequate is adequate, yeah. So I'm just going to, does everyone, some people don't have children here, Il y a des personnes ici qui n'ont pas d'enfants, but we all have birth things in our lives. mais on a tous des affaires de naissance qui naissent dans notre vie. So I'm going to see I'm going to use the muscle test to see which level we want to work. Je vais utiliser le testing musculaire pour voir à quel niveau on va travailler. And it's the top one. Et en haut, je suis suffisante, je suis adéquate. And when I do this, it's not always the top one, but most of the time. Et pas toujours, on ne fait pas toujours celui qui est en haut, mais la plupart du temps. And by I'm enough, saying it means to me that. Alors, quand je dis je suis suffisante, je suis adéquate, ça me signale. It means I don't have to do or be any more than I already am doing and being. Ça me signifie que j'ai pas besoin d'être plus dans aucune facette là, de comment que je suis maintenant. And everyone can benefit from that. Tout le monde peut bénéficier. So when you say je suis souvent, that's what, have that intention in your mind. Alors, quand on va dire je suis suffisante, c'est ça, c'est l'intention que vous avez dans votre tête. Louise, est-ce qu'on serait mieux de dire je suis adéquate? C'est quoi en anglais? Habilement. On va utiliser le mot habilement. Je suis adéquate. I want you to first feel the feeling of adequate. Mais premièrement, on va ressentir donc le feeling d'être adéquate. Can you feel the stress in it? The pressure? Une pression? Yeah. No? The pressure of being more than you are? Yeah. Est-ce que vous pouvez ressentir une pression de pouvoir être plus que vous êtes déjà en ce moment? Okay. So you can either use that feeling or say, je suis adequate, or Alors, I'm soit enough. vous utilisez ce feeling-là, ou bien vous dites, je suis adéquat. Or in English, I am enough. Right. 1, 2, 3. Je suis adéquat. An emotion. So fear, anger, sadness, disgust. Ah, disgust. Disgust.
Ouais, ben, ça va bien. Okay. Non. Okay, so normally in HeartSpeak, we do not direct our feelings. Non, non, avec un speak, on ne dirige pas notre feeling. But I'm going to ask you to in this case. Mais je vais vous demander de le faire dans ce cas-ci. I'm going to ask you to direct your feelings toward yourself. Je vais vous demander de diriger vos feelings envers vous-même. Everything you're disgusted by of yourself, that's what you feel. Tous les éléments en vous qui vous dégoûtent, c'est ça que vous en ressentez. Everything you hate about yourself. Tout ce que vous n'aimez pas à propos de vous. Everything you find yourself lacking. Tout ce que vous pensez qu'il manque. I call it self-flagellation. Flagellation. And I don't want you to hold back. Et je veux pas que vous vous reteniez là. All right, put one hand over your mouth, Mettez une main devant la bouche. one over your tummy, come forward, Sur le ventre, pensez-vous en avant. and feel feel disgusted by yourself, your inadequacies, your shortcomings, all your failures. Toutes les vous n'avez pas réussi à faire. Hate on yourself. Haïssez-vous. Just for this moment in time, just for now. Juste dans ce moment. Hate yourself. Les échecs. Haïssez-vous. Should it diminish, take a moment and then try to bring it back. Lorsque ça diminue, prenez un instant et après essayez de le ramener. If you've run out of things to hate, find some more, make them up. Si vous ne trouvez plus rien à détester, inventez-en. Il y en a toujours. Don't hold back. Ne vous retenez pas. Think back over your entire life. Pensez à toute votre vie, toute la durée de votre vie. Every shortcoming. Tous les manques et croyances. Les échecs. L'insuffisance. Now check the closets, the cupboards, the drawers of your mind. Dans les armoires, dans tous les coins. Any hate on yourself that you put in there and didn't want to deal with. Haine de vous-même que vous avez remisé là-dedans et que vous ne vouliez pas regarder. Bring them out now. Ressortez tout ça.
Anything that you think, oh, it's not that bad. All the little things too. Now it's the time to speed yourself up some more. If you need a break, a rest, take a break. Si vous avez besoin de vous reposer, pose quelques respirations. When you take your break, you might want to open up. Take a few breaths. Respirer quelques fois. And then go back in. When you're ready, go back into that disgust tunnel. Right, one more look of things that you hate about yourself. One more big push of disgust. And then when you're ready, roll over onto your back and open up your posture. Really open up your front. Even extend like an arch. Open up your arms wide. And look for a feeling of allowance. And all those things about you hated about yourself. Sprinkle some allowance around. Every place you stopped, let allowance flow. And then let's add the feeling of grace. Despite all your shortcomings, you can still walk through your life. You can still navigate with this body full of grace.
Really allow this grace to soak into every cell of your body. Permettre à cette grâce d'ajouter tout les cellules. When you feel ready, up with your eyes open. Lorsque vous sentez prêt, soignez-vous les yeux ouverts. Cette posture ouverte. And we're going to say out loud again, I am enough. Et je prends dire, je suis indépendant. All right. 1, 2, 3. Good. And also feel the statement, I am good enough. Feel it. Et ressentez l'énoncé, je suis suffisamment. You feel a bit lighter, easier. And feel the statement, I'm a good parent. And even if you're not a parent, you might have a pet. Or you might have a project that you've birthed. That feel a bit easier. Good. How are you feeling? Make sure you drink water. Et puis, j'espère que ça va m'améliorer. Ici, c'est bon de parler en français et je vais traduire en anglais. Okay, let's go really general now. On va aller de ce très général. So for this one, think of a problem you are struggling with. Pensez à un problème avec lequel vous avez de la difficulté. Something that you maybe has been a problem for a long time, but you can't fix it. You can't get to the bottom of it. Quelque chose qui était un problème depuis un bout de temps, mais vous n'arrivez pas à trouver le cœur du problème là. And for this, close your eyes and imagine the problem in front of you, like a big ball. Imaginez ce problème devant vous comme une grande balle, un ballon. And look inside that problem, feel inside that problem. Et cherchez, regardez, sentez à l'intérieur, tentez à l'intérieur de ce problème. And you might find that there's this core part of the problem. Vous allez peut-être trouver qu'il y a comme un noyau. And you don't have to know what it is logically. Vous n'avez pas besoin de savoir logiquement qu'est-ce que c'est. But there's going to be
part of it that feels like the core, the nugget. Mais il y a une partie vraiment, c'est comme le noyau. In your mind's eye, feel how big that core is. Alors, dans votre tête, ressentez le volume. And for your own benefit, rate the bigness of the core 0 to 10. Et pour vous-même, donnez-lui un chiffre de 0. Keep the bigness number in your head. Gardez votre chiffre à l'esprit. It's a drag. The feeling is called drag. C'est extrinsique. Ça s'appelle se faire traîner. The feeling of drag is being dragged along against your will. C'est comme si quelque chose nous traînait contre notre volonté. You have no choice. You have no options. On n'a aucun choix, aucune option. You have to go along with it. Faut aller avec ça. You have no control. Aucun contrôle. You can't stop. You can't get off. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas débarquer. That feeling of being dragged Et along. c'est comme si on tirait. You'll notice that this feeling might have two components. Vous avez remarqué que ce feeling a peut-être deux éléments. Feeling that of movement, Un élément de mouvement, and then the upset about the lack of control. puis l'intensité parce qu'on n'a pas le contrôle. Focus on the upset. Sur l'intensité du manque, le dérangement émotionnel. Come forward into a protective posture Adopter une posture protective, petit peu, and feel the dragged feeling. et ressentir ce feeling d'être tiré, traîné, Dragged along against your will. traîné contre votre volonté. No control. Vous n'avez aucun contrôle. Can't stop it. Vous ne pouvez pas l'arrêter. You can't escape. Vous ne pouvez pas vous échapper. No control. Aucun contrôle. Stop, stop, stop. I want to get off. Arrêtez, je veux débarquer. It's not possible. C'est pas possible. Drive the upset up. Alors, augmentez le dérangement, l'intensité. Up, up, up. Augmentez-la, augmentez-la. Ah! In fact, exaggerate the upset. Exagérez-la. Should it drop away, find more upset. Continuez, cherchez ça encore. When the upset drops away and you're just left with a sense of motion without the upset, sit up in a open posture. Lorsque l'intensité diminue et tout ce qui vous reste, c'est le mouvement, replacez-vous dans une posture ouverte, les yeux fermés. Prenez la respiration. And then when you're ready, in your mind's eye, Et lorsque vous serez prêt, lorsque vous êtes prêt, à votre tête, in your mind's eye, stand up out of this dragged feeling. à votre tête, vous And feel your feet growing roots deep into the earth and feel grounded. sont en train de développer des racines énormes. And stand up and feel steady and Et dans votre stable imagination, vous vous dressez debout, vous êtes stable, and powerful and potent. très puissant. And if you look around, you notice that things around you may be moving at a pace. Et si vous regardez autour de vous, vous trouvez que
Les choses autour de vous se déplacent très vite. And you realize that maybe it wasn't you that was moving, but everything else. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas vous qui vivez, mais tout autour de vous. And in your power, regardless of what's happening outside of yourself. Restez debout dans votre puissance, malgré tout ce qui se passe autour de vous. And as you stand there in your power, also feel supported. Et pendant que vous êtes debout, bien sûr, en puissance, And sentez-vous supported. soutenu. Like the universe has your back. C'est comme si l'univers vous protégeait. And then bring your mind's eye to the problem we were working on of yours. Et maintenant, ramenez votre attention au problème que nous parlons. Look inside the problem for the core. Cherchez à l'intérieur du problème. Cherchez le niveau. See how big the core feels now. Vous voyez combien il est gros. If it feels smaller, nod your head. Si c'est plus petit, faites un oui de la tête. We're going to do this again. We'll do another one. On va en faire un oui. Give it a rating 0 to 10, how big it feels now. Donnez-lui un chiffre 0 à 10. C'est combien maintenant? Fear. Point of formation, none. So we're clear. Let's come into a ball and feel fear. Mettez-vous en vous ressentez la peur. What if it will always be there? Oh, et si c'est toujours là, si ça disparaît pas, si ça se résout pas, What if I can't do it? si je peux pas le faire, What if I'm not good enough to do it? si je peux être bonne pour le faire, What if I fail? si je fous, What if it never happens? si ça n'arrive jamais, All these worries. tous ces journées, tous ces soucis, Feel the fear. ressentez cette peur. Permettez-vous de la ressentir. Et le courage de la ressentir. Just feel fear. Ressentez. Face this fear. Face, but with your eyes wide open. Keep your eyes closed, but Les yeux fermés, faites face à cette peur. Confrontez-la. when you're through the fear tunnel, sit up in an open posture. Lorsque vous arrivez au bout du tunnel de peur, relaxez-vous. If you're sitting up and ready to pivot, the pivot is love. But if you're not ready, that's okay. You continue to traverse the fear tunnel. Si vous êtes assis, vous êtes prêt à pivoter, c'est à planer. Si vous êtes toujours en train de continuer à libérer.
Take one more big push of fear, and then Une dernière sit up with your eyes closed. Et ensuite, redressez-vous. Les yeux fermés. Look for a feeling of curious, which is, Open up and be curious. Ouvrez-vous. Soyez curieux. love. Et ensuite, ajoutez l'amour. Curious and love. Curieux, curiosité et amour. And then bring your attention to the problem you have in front of you. Et ensuite, ramenez l'attention au problème que vous avez devant vous. Look for the core of the problem. Cherchez le nom. La Does it feel different still? Est-ce que Again? c'est différent, Bit lighter, plus léger, plus petit, bit more manageable. un peu plus, on est capable de mieux gérer. And on a 0 to 10 scale, rate the bigness of the core. De 0 à 10, et en combien sur Give me a number with your finger. vous pouvez nous rencontrer avec le And when you're ready, open your eyes. We're going to take a half-hour break. Nous allons prendre une pause d'une demi-heure. During this break, do what you need to do. Pendant cette pause, faites ce que vous avez besoin. Maybe you need to take a walk. Everyone should be drinking water. Peut-être que vous avez besoin de prendre une douche, de prendre de l'air, prendre de l'eau, s'hydrater. And take your time getting up and moving. And Prenez votre temps pour okay, we're back. And I had a request to work with patterns. gérer. And it's those behaviors that you do, not consciously or not consciously. Ce sont les comportements qu'on a de façon consciente ou non consciente. That's what you mean, Veronique? Yes. Yeah, and even from generation to generation, même entre les générations. Okay, so you can use a pattern that you've noticed in your life or in your family history, generation after generation. Vous pouvez utiliser un comportement que vous remarquez dans votre propre vie ou dans votre famille d'une génération à une autre. So choose something that you've noticed. Donc, choisissez quelque chose que vous avez remarqué And then I want you to feel the tendency to do it. et je veux que vous sentiez la tendance d'adopter ce comportement. If you're working with a family pattern, Si vous travaillez avec un comportement en famille, you can choose, you can feel this pattern in your cells, in your DNA. vous pouvez ressentir ce comportement dans votre ADN. It's the tendency toward doing La something, tendance à doing something. tendance à quelque chose. And rate to me, a tendency feels like more like a drive or a push to do something. Pour c'est comme une compétition à faire quelque chose.
And feel the bigness of the tendency. Remarquez la dimension de cette tendance, Either in yourself or your genetic code. soit à l'intérieur de vous-même ou dans vos codes génétiques. Oh. Okay, it's a pull. C'est un retenir, No point of formation. un Come, point de formation. come forward and hold on. Mettez-vous un petit bout, puis accrochez-vous. Dig in your heels. Feel the no. Feel the Accrochez-vous, resistance. sentez le non, sentez la résistance. Feel the resistance to letting this go. Ressentez la résistance à laisser aller ceci, cette tendance. No, I don't want to. It's mine. It's Non, my je veux pas. right. C'est à moi, c'est mon droit. Feel this tendency weave its way through your DNA and your family DNA. Ressentez cette tendance qui traverse tout votre ADN et l'ADN de votre famille. Feel your stubbornness. Ressentez votre obstination. Feel all your no's. Ressentez tous vos non. If the no lightens, look for more of it. Quand le non devient plus léger, cherchez-en encore. One more big no. Un dernier non. And then take a breath in and open up the front of your body. Prenez une grande respiration, ouvrez le devant de votre corps. And let it go, whatever it was. Laissez aller. Peu importe ce que c'était. Feel it go from every cell of your body, Ressentez-le qui parle de toutes les cellules de votre corps, from every corner of your de mind. tous les coins de votre esprit. It's like, oh, phew, there it goes. C'est comme, oh, ouf, c'est parti. Thank goodness. Oh, heureusement. And when it's gone, feel the lightness. Quand c'est parti, ressentez la légèreté. You're so light now, you can fly, you're free. Mais c'est léger maintenant, vous pouvez voler. C'est libre. The feeling of freedom, you can make different choices. Le sentiment de liberté, vous pouvez faire des choix différents. Enjoy the freedom for a moment. Bénéficiez de la liberté. And let's add some gratitude. Et ajoutons-y de la gratitude. Those patterns may have helped you in the past, Peut-être que ces comportements vous auraient aidé dans le passé, but now it's their time. It's time to be finished with them. mais maintenant c'est le temps d'en finir. Gratitude and freedom. La gratitude et la liberté. And finally settle into a sense of peace. Et finalement, installez-vous. Enjoy peace for a moment. Jouissez de cette paix pendant un instant. And then feel that tendency to repeat those patterns, that pattern. Et ensuite, vous ressentez la tendance à répéter ces comportements. And feel it within yourself. Ressentez à l'intérieur de vous. Give it a rating, 0 to 10. Donnez-lui un chiffre de 0 à 10. How intense this tendency feels. Il est intense combien maintenant? Be an indication with your fingers how. Indiquez-moi avec les doigts. 5, 4. Okay, let's go again.
emotion. So fear came up straight away for me when I said fear was, well, this is what we've always done. What if I did? I don't know what will be, who I'll be if I don't do this. C'est une peur. C'est, mais j'ai toujours fait ça. Qu'est-ce qui va se passer si je fais pas ça? No point of formation. Pas de point de formation. Tuck into a ball Mettez-vous un petit boule and feel this fear et ressentez cette peur. weave its way through your life. Elle traverse toute votre vie. Elle s'infiltre dans toute votre vie. Weave its way through your family. Elle s'infiltre partout dans votre famille, à travers la famille. Keep weaving back in your history. Continuez à retourner en arrière et le voir infiltrer dans votre histoire. All the way back and back and back through generation after generation. Génération, génération, génération. To the point where it may have started, where that your first ancestor learned this tendency. Jusqu'au point où un de nos ancêtres a appris pour la première fois ce comportement. Et Feel his or her fear. ressentez sa peur. Feel the panic, the desperation. Sentez la panique, le désespoir. It might be of the fear of missing out or the fear of being different. Peut-être la peur de manquer quelque chose, la peur d'être différent. It was dangerous to be different back then. C'est dangereux d'être différent. Whatever it was, feel the fear. Quoi que ce fût, ressentez cette peur. Feel the fear until the fear drops away. Ressentez la peur jusqu'à ce que And then sit in an open posture. et à ce moment-là, asseyez-vous dans une Take your time. prenez tout votre temps. If you're sitting up and ready to pivot, pivot to love. Si vous êtes assis, Not sitting up, continue. Really open up the front of your body ouvrez le devant de vous. and find love. Trouvez la vie. So much love, you feel loved as well. Il y a tellement d'amour. Vous vous sentez aussi aimé. And finally, peace. Then turn your attention to the tendency to do this behavior within you. Maintenant, ramenez votre esprit, cette tendance. And in a rate its bigness, 0 to 10, its intensity. Dans l'énergie And give me an indication with your fingers how much. et indiquez-nous c'est combien. Go to the future C'est bon. Allez vers l'avenir. in your mind's eye. Allez vers l'avenir dans votre imagination. Feel either your future self or your children and other future generations. Sentez soit vous dans le futur ou vos enfants et d'autres générations dans le futur. Feel the tendency in the future. Ressentez la tendance au futur, dans l'avenir.
And rate the intensity of that tendency there. Et donnez-lui un chiffre. Dans la Sadness. tristesse. In the future, clear the sadness. Dans l'avenir, libérez cette tristesse. Hands over your eyes, tuck your Mettez les head. mains sur les yeux, la tête ancrée. Start lengthening your breath. Commencez à allonger votre souffle. Sigh the sadness out. Prends un soupir. Repartez la tristesse. Feel the pain and the heartache. Ressentez la douleur. One more big push of sadness. Une dernière grande tristesse. When you feel the sadness shift, lighten. Sit up in an open posture. Lorsque vous sentez que la tristesse est changée, ça fait plus change. We'll start our pivot with a feeling of trust. On va commencer les pilotages avec un sentiment de confiance. Trust that all is as it should be. On a confiance que tout est comme All is well. tout va bien. Trust in the big picture. Go right through the trust and arrive at a sense of peace. Traverser cette confiance pour arriver à un sentiment de paix. And then feel for the tendency to do this behavior in your future. Et rechercher cette tendance à ce comportement dans l'avenir, dans votre avenir, dans l'avenir de votre famille. Sit with it and rate its intensity 0 to 10 and indicate to me with your fingers, how big it is. Restez avec cette tendance et donnez-lui un chiffre de 0 à 10. You're ready, open your eyes. Fermez les yeux. Good job. Bon travail. Alors, une question. Si, comme une actrice, on travaille sur la même chose, est-ce que ça peut avoir un impact différent ou un grand impact? See if mother and daughter are working on the same thing. Can that have a different impact or a stronger impact? I don't know for sure, but I can only imagine, yes. Elle ne sait pas, mais j'imagine que oui. You ready to move on? Prêt à continuer? Avancer? The unspeakable. Ce qui est épouvantable, and just you tell me, is the unspeakable because we are not able to speak it or because it's too terrifying?
means those things in you? I mean that it's something you couldn't possibly tell anyone. C'est quelque chose qui est trop dur à raconter. It's so terrible that no, C'est tellement épouvantable qu'on ne peut pas le dire. C'est épouvantable. Inexplicable. and you don't even have to know what it is exactly. Vous n'avez même pas besoin de savoir c'est quoi exactement. There's going to be things stored within you that you can't tell anyone. Il va y avoir des choses cachées en vous, en nous, en nous. And with the knowledge that many of our emotional patterns started before we had words, Et en sachant que beaucoup de nos comportements émotionnels ont commencé avant, on avait la capacité de parler. you might not actually have words for this. Vous avez peut-être pas des mots. So I'm going to ask you to feel for that unspeakable nugget in this Alors, hug. je vais vous demander de ressentir les voix, ce noyau inexprimable, épouvantable, sans avoir de parole dessus. And feel how much stress and dis-ease you feel about it. Ressentez combien ça engendre du stress et de malaise. And rate its intensity 0 to 10. Donnez-lui un chiffre de 0 à 10. Urge, the urge to fight, flee, freeze, faint, the urge to fight, flee, freeze, faint, the urge to dominate. C'est l'impulsion de dominer. This is a level 2 feeling. C'est niveau 2. In the original urges, they're about keeping us safe. Les impulsions d'origine au niveau 1 sont pour nous protéger. These next urges, dominate is part of the group that where we want to take an upper hand, take an advantage. Dominer, ça fait partie d'un groupe où on veut avoir davantage sur les gens. And it's like a power differential. You want to be more powerful than On someone veut else. être plus puissant. And this is a human trait. C'est un trait humain. It's in with all of us. Et on l'a tous. And some of us don't, it doesn't manifest in, but we still have the feeling we want to do this. Certains d'entre nous, mais on a toujours en nous ce feeling. And we don't want to admit it, Et on ne veut pas l'admettre. interestingly enough. So look, what information? Okay, close your eyes and look for the feeling that the urge to dominate. Alors, fermez les yeux et cherchez l'intuition de dominer. And imagine yourself at school on the playground. Imaginez que vous êtes à l'école, And you and another child are playing. vous êtes en train de jouer avec un autre. And you just want to climb on top of him and hold him down Vous voulez tout simplement grimper dessus, for l'altérer, no other reason other than you want to. pour aucune raison à part le fait que tu veux le faire. And you just want to hold them down and down and down, keep them down Vous voulez le garder à terre, altérer, garder. because it feels good. C'est du bien. And that other child might be yelling and screaming and begging you, but you keep holding him down Toi, tu continues à le garder terrassé because you want to. parce que tu as envie de le faire. Look for the want to. Cherchez cette envie. Continue to dominate. Continue à dominer Until that feeling lightens. jusqu'à ce que l'envie de dominer se distribue. But be careful, don't let your adult self talk you out of
this feeling. Mais attention, permettez pas à votre logique adulte de vous dissuader de le faire. Allow your inner self to do this. Permettez à votre vous intérieur de Because it feels good. vivre. When it no longer feels good, when this urge to dominate lightens or shifts, sit up in an open posture. Et lorsque cette envie de dominer change, soyez-vous dans une posture ouverte, les yeux fermés. But if there's any part of you that wants to continue to dominate, do that. Et c'est une partie de vous qui a de vous, faites-le. One more big dominate. Une dernière grande poussée de domination. And then open up the front of your body. Ouvrez les devants de votre corps. Open up your palms. Ouvrez les paumes. And in your mind's eye, Et dans votre esprit, let that other kid up. laissez votre enfant se relever. And then you realize that you and he are the same. Et après, vous vous rendez compte que vous et l'enfant sont pareils. Feel the oneness between you. Ressentez l'unicité. There's no difference. Il n'y a aucune différence. No one's better. Personne n'est meilleur. No one's more intelligent. Personne n'est plus intelligent. No one is preferred. Personne n'est préféré. You're the same. D'être humain. You're one. Un. And then if you look around to the rest of the children on the playground, Et vous regardez les enfants sont dans les bancs. you feel the oneness between you all. Vous sentez les liens entre les deux. There's no difference between you and any other child. Feel the similarity within yourselves. Ressentez cette similitude à l'intérieur de vous. And then feel the oneness between you and every other being on the Et ressentez l'union de vous et tous les autres. You're all one. Sans nous. And then turn your attention to that unspeakable feeling. Maintenant, apportez votre attention à le feeling. Rate its intensity again, 0 to 10. Donnez son l'intensité de 0 à 10. And with your fingers, indicate to me Avec where le you're. doigt, montrez-moi c'est combien maintenant. And when you're ready, open your eyes. Et ouvrez les yeux. I love this topic. Alors, ce sujet. So many times we have tunnel vision. Comme le voit, We only see what we want to see, on voit ce qu'on veut. and we miss
we miss important clues. On manque des indices importants, It's like we wear rose-colored glasses. comme si on avait des So first look for the feel. Close your eyes and look for the feeling of, hold on. I'm going to use the term eyes wide open. et utilisez le terme les yeux grands ouverts, But keep your eyes shut. mais gardez les yeux fermés. So close your eyes Fermez les yeux and look for the feeling of your eyes being wide open, et cherchez le feeling par les yeux grands ouverts. where you see everything for what it is. Pour ce qu'il est. And not only see everything, Et non seulement vous voyez tout, you hear everything, vous entendez tout, you sense everything vous ressentez tout authentically. de manière authentique. It's testing all true, which is all testing strong, which is good. Fort. I'm going to ask you to say the sentence I see, but, yeah, go ahead. Vous allez dire la phrase je vois, mais It's going to be more than with your eyes. ça va être avec plus que les yeux. Like in the movie Avatar, they greet each other by saying, I see you. Il y a un film qui s'appelle Avatar, où les gens se saluent en disant je vous vois. But it means I get you, I understand you. Exactly. So on the count of 3, we'll say, I see. Alors, au bout de là, jusqu'à je vois. 1, 2, 3. Je vois. So fear. Once you see, you cannot unsee. Une fois qu'on a vu quelque chose en pas, Point information, we have one. et un point de The formation. first, in the womb, as a baby, as a child, as a teen, as a young adult. This is the way it's always been. How about preconception? So wherever you were before you were conceived, Alors, c'est avant la conception. feel the fear there. Où vous étiez, la conception. Ressentez la peur. Come into a ball like a protective posture Où là, and look for the fear cherchez la peur. wherever you were. Où que vous étiez. Patient with this fear. Soyez patient avec ça. Let it build. C'est là, augmenter. Feel that subtle panic, that subtle, oh no. Ressentez cette panique subtile. Your breath. Utilisez votre respiration. Breathe in as big as possible. Faites des inspirations aussi grandes que possible. And breathe out that fear. Expirez. When you breathe in, feel it come, the breath come up your spine. Lorsque vous inspirez, sentez la respiration qui remonte le long de votre colonne vertébrale. When you breathe out, it goes down your spine. Lorsque vous expirez, ça descend le long de votre colonne. And cleanse yourself with the breath. Nettoyez-vous avec Cleanse yourself of this fear. libérez-vous de cette peur.
Try being more assertive with your breath. Essayez de l'affirmer plus dans le corps. When this fear is gone, when you're through the fear tunnel, Une fois que cette peur est partie, quand vous êtes sorti du tunnel de peur, sit up with your eyes closed in an open posture. allez vous rasseoir avec une posture ouverte. You're ready to pivot. You can choose love. Vous êtes prêt à pivoter, vous pouvez choisir One more big push of fear, de jamais un grand poussée de peur. and open yourself up. Ensuite, ouvrez-vous. First, let's also feel brave. En premier, on va aussi du courage. Brave is feeling afraid, but letting that not stop you. Le courage, c'est ressortir la peur, mais on ne laisse pas nous arrêter. Brave. And love Et l'amour, and trust. et la confiance. All will be well. Tout sera. Trust in something bigger than you. La confiance en quelque chose de plus grand que soi-même, que nous. And turn your attention to the feeling of having eyes wide open. Portez votre attention au feeling d'avoir les yeux grands ouverts. And we'll say, I see on the count of 3. Et au bout de 3, on va dire je vois. 1, 2, 3. Je vois. And when you're ready, open your eyes. Vous êtes prêts? Next one's very important. Le prochain Is very est important. très important. I think that each one of us has a role. Je pense que chacun de nous a un rôle. Whether you know what it is or not, it's not important. Mon message unique, c'est We each have a purpose. qu'on a chacun dans la vie. I think it's our responsibility to be as authentically you as possible. Et elle pense que c'est notre responsabilité d'être aussi authentique que possible pour la personne qu'on aime. So we'll say, I am me. Alors on va dire, je suis moi-même. 1, 2, 3. Je suis moi-même. Fear. Fear. What came straight to mind is not being good enough, falling short, lacking. Une peur. Ce
que est venu à l'esprit, c'est l'idée de ne pas être à la hauteur. No point information. Come into a Pas ball prendre l'information, and look for the feeling of fear. chaque feeling de peur, Feel this fear ressentir as fully as possible. aussi c'est possible, Feel the worry, sentir l'inquiétude, the doubt, the uncertainty, les doutes, l'incertitude, all the oh no's and what ifs. tous les honneurs, les si. If that diminishes, look for more fear. Si ça diminue, chercher d'autres peurs. Encore de la peur. Keep looking. The fear might be subtle. Continuez à chercher. La peur est peut-être subtile. It might just be a nervousness C'est peut-être juste une nervosité. or a little anxiousness. Une inquiétude. Explore that subtle fear. Explorer cette peur subtile. One more big push of fear. Une dernière poussée de peur. And then sit up with an open posture. Et ensuite, redressez-vous la posture ouverte. And fill your whole heart space with love. Et remplissez votre espace cœur d'amour. Love and kindness. Amour et de Kind. Wrap yourself up in a big blanket of loving kindness. Entourez-vous. Belle grande couverture. Sympathie. Gentleness. Douceur. Enjoy that for a moment. And when you're ready, open your eyes. Et lorsque vous serez prêt, ouvrez les yeux. You can keep your eyes closed. Et vous pouvez les garder. We're going to say, I am me again. On va répéter, je suis moi-même. And listen to how it sounds and how it feels. Écoutez comment ça résonne dans votre tête. 1, 2, 3. Je suis moi-même. Good. Now we're going to add an always at the end. Maintenant, on va ajouter toujours. Je suis moi-même. I am me always. 1, 2, 3. Je suis moi-même. It's the toujours that went weak. It's always an emotion, an urge, the urge to fight, the urge to flee, to run away. What came straight to mind is running away from ourselves. And none. Come into a ball like a scared rabbit. Venez en petit bout comme un petit lapin qui a peur. And look for the urge to flee, Et cherchez cette intuition de vous enfuir.
I just want to go. I want to go. I want to Je go. veux m'en aller. Sometimes is okay, but always no, no, no. I just want to go. It's too much. It's too much. C'est trop, je veux m'en aller. I just want to get out of here. I don't like this. Je veux m'en aller, j'aime pas ça. Please, please. It's uncomfortable. C'est inconfortable, I je just n'aime want pas to go. ça. I just want to get out. Je veux m'en aller, je veux partir. Please, please. I just want to go. S'il vous plaît, je veux partir. Please. S'il vous plaît. Just want to go. Je veux m'en aller. And when that flea settles down, Et lorsque cette intuition de s'enfuir, when you don't have to flee et anymore, qu'on a plus besoin de partir, sit up in an open posture. redressez-vous. Look for calm. Find it on the inside, the calm. And when you find it, it's like, oh, there it is. And then drop into it. Sit in calm. Choose calm. And then turn toward the threat, the danger, whatever it was you wanted to get away from. And now there's just calm. Face it now with your eyes wide open. Let's add some curious. Enjoy the calm and the curious from it. And we'll say, I am me always. 1, 2, 3. Beautiful. That sounded better? Yeah, felt better. Good. Okay, I think we're good there. This one we talked about yesterday. Yes, the journey of self-discovery never ends. In other words, there will always be more to clear, more to discover about oneself. Toujours des choses à découvrir sur soi-même. So just consider this. Alors, envisagez ceci. That this work will never end. Que ce travail ne finira jamais. And you feel the stress that it brings up. Yeah. And emotion. So fear. It actually makes me want to say, I'm going to swear. It makes me want to say, oh shit. So point of information, none. Okay. Into a ball. And look for that fear. It never will end. It will always be something to do, something to clear. Oh, there will never be a break. So much to do.
often a sense of overwhelm, oh, Des fear. fois, souvent, on se sent So dépassé. much, it's so much. C'est tellement, c'est tellement. What if I can't do it? Et si je peux pas le faire? What if I can't meet the challenge? Si je suis pas capable de rencontrer les défis? What if I don't have what it takes? Si je pense que ça prend? Feel the fear, dive into it. Ressentez la peur. Right, Plongez dedans. right through the fear tunnel. Traversez ce tunnel de peur. Keep going through your fear tunnel. Continuez à traverser ce tunnel de peur. And when you reach the other end, Lorsque vous arrivez à l'autre bout, a lightening, a brightening. Sit up with your eyes à closed. ce moment-là, vous allez vous rassurer. You're already sitting up at that look for love. Si vous êtes déjà ici, cherchez l'amour. If you're still in the fear tunnel, please continue to clear the fear. Si vous êtes toujours dans le tunnel de peur, continuez à lutter. One more big push of fear. Et une dernière grande poussée de peur. And then open up and find the feeling also of excitement. Ensuite, ouvrez-vous et cherchez les feelings d'être excité. Like you're on an adventure. Vous êtes au milieu d'une aventure. Like, I wonder what's going to happen next. Je me demande qu'est-ce qui va se passer ensuite. Like you're a little kid. Going on an airplane. Okay. Enjoy that for a moment before opening your eyes. Yeah. And then consider this. Consider that this work never ends. Et envisagez que ce travail ne finit jamais. Doesn't that feel better? Okay, so for the last 15 minutes, Pour les 15 dernières minutes, I'm gonna, if you want to do this, you're welcome to, but if you don't, that's okay. si vous voulez participer, c'est les 15 minutes. Si vous ne voulez pas participer, c'est correct. You might have a loved one that might be struggling. Vous avez peut-être un être cher qui traverse des moments difficiles. You might take the intention of Vous pouvez avoir l'intention, when you clear for yourself, quand vous clairez pour vous-même, you are also clearing on their que behalf, vous libérez pour l'autre if necessary. être cher qui traverse une période difficile, si nécessaire. But you don't have to do anything differently than what you've already done. Vous n'avez pas besoin de faire des choses différemment. So if you want to take that intention, think of someone now. Alors, si vous voulez prendre cette intention, pensez à quelqu'un, Feel their struggle. ressentez la difficulté, Feel their pain. ressentez la Feel their stress. pénitence. And just for your own interest, imagine putting all of their stress and difficulty into a bucket. Pour it all in. Mettez tout dans le feu.
And feel how full their bucket feels. 0, it's empty. 10, it's full. 11, it's overflowing. Et ressentez combien il y en a là-dessus. 0, c'est vide. 10, c'est plein. 11, ça vide. And remember, you don't have to do anything differently. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de changer pour ça. So let's work on your health generally. On va travailler sur notre santé en général. And I want you to feel how good your health is. How good does it feel? Our health will be persistent. No, you're wrong. We're doing it to ourselves. Je veux elle veut qu'on se sente bien et bonne notre santé. And Valerie asked if it's your health or your person's health. J'ai demandé si c'était pour nous ou pour nous. But we're taking the intention that whatever we clear on ourselves will help them too. Mais on a l'intention que ce qu'on claire en nous va aider. So you don't have to do anything different. Donc, on n'a pas besoin de rien faire de différent. Okay, so rate your own health 0 to 10 in this way. Ok, voici, vous avez donné un chiffre de 0 à 10, mais ainsi. And how good you feel right now. Ok. Is that the best? No, I will tell you in a minute. Oui. Comment la santé maintenant, votre santé? 10 is your best health possible, imaginable. 10, c'est la meilleure santé imaginable. 0 means you're dead. 0, ça veut dire que vous êtes mort. All right, have your numbers in your mind. Et à l'esprit, votre chiffre. Your anger. Put your health aside, focus on anger. Mettez de côté votre état de santé. Concentrez-vous sur une colère. No point of formation. Pas de point de formation. Hands and fists, angry face. Des points qui vont pas se fâcher. Let's use a volcano technique to clear this anger. On va utiliser la technique du volcan pour clairer ce. Like a volcano, like a lava starts to build. Comme la lave dans un Pressure builds. volcan, la pression qui monte. It builds and builds and builds, the anger. La colère monte, monte, monte. And then let it erupt. And then let it go. And then let it build and build and build and build. And then let it go. And then let it build, the anger build and build and build and build. And then let it go completely. And keep letting your anger volcanoes erupt. Continuez à faire les éruptions de volcan avec votre colère. Continuez là. Until there's no more anger. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colère. When you reach that point, Lorsque vous arrivez à ce point-là, look again. recherchez un peu. When the anger is quiet, is resolved, Lorsque la colère s'est résolue, open up your posture. ouvrez votre posture. And look for the feeling. Let's use playful. Et regardez, cherchez un sentiment de jouer comme un petit enfant. Where it might be a bit funny, a bit silly now. C'est peut-être un peu bizarre. Et imaginez-vous en train de jouer. It's almost like you have to giggle. It's so funny. It's so silly.
Oh, it's ridiculous. Ridicule. I feel playful. Ressentez ces sentiments. And then turn your attention to your own health. Et maintenant, rapportez votre attention à votre état de santé en général. And rate it again. How intense does it feel? How good does it feel? 0 to 10. Et combien de fois nous allons à 10? Elles sont pareilles, mais elles sont. And give me an indication with your fingers where you are. Et indiquez-moi avec les doigts où vous êtes. Oh, great. Okay, boom. Très bien. Okay. And when you're ready, open your eyes. Vous êtes les yeux. Okay. We started with change. On a commencé avec le changement. There's more to do with change. Il y a encore des choses à faire avec le changement. Sometimes change feels like it's so hard. We're going uphill. Des fois, le changement, So ça hard. me semble tellement difficile. On monte une montagne, So hard. tellement dur. I want you to feel for how hard transitions feel now. Cherchez en dedans de vous cette difficulté. Quand les changements, les transitions, qu'est-ce que ça fait comme difficulté? Oh. And rate the amount of difficulty 0 to 10. 10 is the most difficult. 0, no, it's not easy, but there's neutral. Oui, et dans les 8 à 1 degré, 10 est dans le plus difficile et 0, c'est le point neutre. Et que vous ressentez face au changement et aux transitions. Right, let's see what's in that. An emotion. So fear, anger, sadness, disgust again. Point of information, we have one. In the womb, as a baby, as a child, as a teen. As a teen. Hands over your mouth, one over your tummy. Come forward like you're going to be sick. Look for that disgust. Be repulsed. All the inner yuck. All the inner that's disgusting. One more big push of disgust. And then take a breath in and open up. And be in allowance. Whatever. Doesn't matter. Et sera, sera. Water off a duck's back. And then look for curious. And then feel power. And then turn your attention to the feeling of change, transitions.
and how difficult it might aux be. jugements, aux transitions et aux difficultés que ça pouvait vous causer. And feel the difficulty Ressentez la difficulté. and rate it again 0 to 10. Quel degré de 0 à 10, 10 étant le plus, 0 étant And give me an indication et montrez-moi une indication avec des bons chiffres. Good. And when you're ready, open your eyes. Ouvrez les yeux. Whew. So we'll finish up with I'm okay. On va terminer avec je suis. And this is again my way of asking your mind bodies, is there anything we need to tidy up before we finish? C'est sa façon de demander à notre esprit corps, est-ce qu'il y a autre chose dont il faut s'occuper avant qu'on finisse? We're going to say, I'm okay. On va dire, je suis OK. 1, 2, 3. Je suis OK. Now listen to it again. Listen to how it sounds in your ears and how it feels in your heart. Écoutez comment ça résonne dans les oreilles et au niveau du cœur. 1, 2, 3. Je suis OK. And now listen to the group. Maintenant, écoutez le groupe. 1, 2, 3. Je suis OK. Your emotions. Fear, anger, point of formation, none. We're going to clear an anger, but we're going to use the bedrock type of anger. OK. On va utiliser une colère et on va utiliser une technique qui forme la roche mère. So hands and fists, make an angry face. Faites une face fâchée. And look inside of you Cherchez en dedans de vous for the dense feeling of anger. ce sentiment de colère qui est tellement dense. It feels so dense that you might have overlooked it in the past. C'est tellement dense que vous ne l'avez peut-être pas remarqué dans le passé. And use whatever tools you have at hand. Et utilisez les outils que vous avez à main. Maybe you have a jackhammer. Peut-être que vous avez un marteau piqueur. Maybe you have a hammer and chisel. Peut-être que vous avez un marteau et un ciseau. Maybe you have a power washer. Peut-être que vous avez un power wash, un karcher. Maybe you have acid. Peut-être que vous avez de l'acide. Whatever it is, use it. Quoi que ce soit, utilisez-le pour faire. You can try anything. Vous pouvez essayer n'importe quoi. You want to get rid of this density of anger. Vous pouvez vous défaire de cette densité de colère. And you also attach a grounding cord, En même temps, vous attachez un cordon d'ancrage à la terre. which looks like a beam of light from your bum all the way to the center of the earth. C'est comme un faisceau de lumière à partir de vos fesses jusqu'au centre de la terre. And put all the pieces of anger down the grounding Mettez cord. tous les morceaux de colère dans le faisceau. Let Mother Earth distribute this anger energy. Laissez notre terre-mère s'occuper de cette And colère. keep breaking it apart, Continuez à la casser cette colère, piece by piece, morceau par morceau. down the grounding cord. Get rid of it. Envoyez-le dans le cordon d'ancrage. Débarrassez-vous-en. When you think it's gone, keep looking Quand vous pensez que ça a fini, continuez à chercher. for any more of this anger energy. Cherchez. Est-ce qu'il y a encore cette énergie, cette dense énergie de colère? Keep going Continuez until it's all gone. jusqu'à ce qu'elle soit toute partie. Once and for all, it is gone. Une fois pour toutes. You look for that. Cherchez ce moment-là. Keep going until it's gone. Continuez jusqu'à ce qu'elle soit toute partie.
Take your time. Prenez votre temps. When you feel the density of the anger is gone, Lorsque vous sentez que l'intensité de la colère sit up in an open posture. vous replacer dans une posture But take your time. Make sure. Prenez votre temps. Assurez-vous que c'est tout. Make sure it's all gone this time. Assurez-vous que tout est passé. If you're sitting up and ready to pivot Si vous êtes ici en créatrice, and start looking for joy pensez à rechercher in within your heart. un moment transparent. One more big push of anger. Une dernière poussée de colère. And then everyone sit up in an open posture. Redressez-vous. J'ai une posture ouverte. And then start look for that flicker of joy in your heart space. Cherchez dans votre espace cette lueur de Just let the lightness of joy fill your body. laissez la légèreté de la joie vous combler, remplir tout votre corps. Choose joy. Choisissez la joie. Let your heart dance with joy. Permettre à votre cœur de And loved. Let's add loved as well. rajouter aimer, être Joy and love. joie. And then in your mind's eye, Esprit. imagine bringing this joy and loved feeling throughout to the rest of your day. Imaginez ce feeling qui va être aimé pour The rest of your week, restant de la semaine, the rest of your month, au restant du mois, the rest of your life. au restant de la vie. It's always there. Toujours là. And we're going to say, I'm okay. Je suis OK. And first see how it sounds in your ears and in your heart. Premièrement, on écoute comment ça fait au niveau de nos oreilles et de nos cœurs. 1, 2, 3. Je suis OK. And now listen to the group. Non, vous pouvez le prendre. 1, 2, 3. Je suis OK. What did you notice? Est-ce que vous avez remarqué? Louder. Fort. Yeah. Yes. Fort. But softer too. Yeah. Thank you for participating so bravely. Merci d'avoir participé de cette façon si. So one more thing, close your eyes, yes? Une dernière chose, quand même, ici, And feel your loved one again. et ressentez votre être. Feel their stress, their struggle, Ressentez son stress, their heaviness. ses difficultés, Put any leftover stress into the bucket. mettez le stress dans ce Keep pouring it in, however much it is. And tell me what the change was. Et dites-moi, c'est quoi le changement? Comment ça- You went to 11 to 3, Yeah. okay. Any- 11 à 2. 9 à 5. Le processus. La boîte est courte. Et là, bon, You have a smaller Elle box. est plus petite. Right, okay. Perfect. 9 to 3. Wow, très bien, very good. And will this really help your loved ones? Est-ce que c'est vraiment? But it does.
definitely can't hurt. Et ça ne peut pas faire de tort, hein. It's honest. Thank you, thank you. Well done. Thank you. Vous avez faim? And you said this would be my contribution. I'm going to put a bowl. Je vais mettre un bol sur le comptoir, au-dessus du frigidaire. On avait dit que ce serait une contribution qu'on a faite. Si ça vous dit de laisser une contribution, faites-le. Si ça vous dit pas, c'est correct. And we are having, I will send everyone the recording. Yes, Yeah. Les gens qui se sont enregistrés, c'était marqué que c'était gratuit, mais qu'on acceptait des contributions volontaires. Évidemment, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu s'enregistrer. So I will upload the recording to YouTube. Vous allez tous recevoir, on va tous recevoir l'enregistrement de la session. And I will ask Mia to send it to everyone. Je vais demander à Mia de l'envoyer à tout le monde. And if you want to send it to anyone, you feel free. Et si vous voulez le faire parvenir à quelqu'un d'autre, sentez-vous. And people at home too, feel free to share. Et voilà. I hope everyone enjoyed it. And yeah, see you all next time. Thank you. Thank you. My Yes. pleasure. Thank you so much. Thank you.